Hello friends, welcome to my YouTube channel. Our today's lesson is about the Scottish Chaucerians. আমরা আজকের এই ভিডিওতে স্কটিশ চসারিয়ানসদের নিয়ে আলোচনা করব। তবে স্কটিশ চসারিয়ানসদের নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদেরকে জানতে হবে কারা চসারিয়ান পোয়েটস ছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে the successor of Chaucers or a number of 15th century poets who followed and imitated Chaucer for subject matter, versification and style were called Chaucerian poets. চসারের উত্তরসূরি বা চসারের অনুগামী এবং অনুকরণকারীদেরকে চসারিয়ান পোয়েটস বলা হয়। The Chaucerian poets are divided into two groups. One group is the English Chaucerian and the other group is known as the Scottish Chaucerians. আমরা এই স্কটিশ চসারিয়ানসদের নিয়ে আলোচনা করব। চসারিয়ান পোয়েটসদের দুটি দল রয়েছে, একটি হলো দ্য ইংলিশ চসারিয়ান আর আরেকটি হলো দ্য স্কটিশ চসারিয়ান। I have already made a video on the Scottish Chaucerians. You may go to my playlist and watch the video. আমি ইংলিশ চসারিয়ানসদের উপর একটা ভিডিও অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি, তোমরা সেটা দেখে নিও। Now let us consider their works and about the poets and their works. First of all, the group known as the Scottish Chaucerians captured more effectively the spirit of Chaucer's poetry than their English counterparts, and at the same time their contribution to Scottish poetry cannot be overlooked. And the group include poets like King James I, William Dunbar, Robert Henryson and Gavin Douglas. কারা ছিলেন এই স্কটিশ চসারিয়ানস? King James I, Robert Henryson, William Dunbar, Gavin Douglas. These poets are known as the Scottish Chaucerians. Let us consider their work in brief, one by one. আমরা এই কবিদের এবং তাদের দু একটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করব। ইউজিসি নেট সেট পরীক্ষায় একবার এই স্কটিশ চসারিয়ানদের নিয়ে একটি প্রশ্ন এসেছিল, অতএব এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও হতে চলেছে তোমাদের জন্য। সো কিং জেমস I, the work on which King James I's reputation rests is the King's Square. The King's Square. Square means book. So the King's Book. On this book, King James I's reputation rests. He wrote it while a prisoner of the English. ইংল্যান্ডে বন্দী থাকা অবস্থায় কিং জেমস I এই কবিতাটি লিখেছিলেন। During his captivity, he
as we are told by the poet himself, once happened to have through the windows the glimpse of the stunning beauty of Joan Beaufort, the daughter of Earl of Somerset, and on his release in 1424, he was married to her. So, the King's Square is basically a poem of love in which the poet mingles much allegory with reality. It is written in pentameter stanza of 7 lines, which is otherwise known as the Rhyme Royal. It was written in Rhyme Royal stanza, and the Rhyme Royal stanza was introduced and already popularized by Geoffrey Chaucer in his Troilus and Cressida. So, আমাদের কিং জেমস দি ওয়ানের সম্বন্ধে আমরা জানলাম এবং তার কবিতা দ্য কিং স্কোয়ার। এরপর আমরা চলে যাব, উই শ্যাল মুভ অন টু রবার্ট হেনরিসন। Robert Henryson was a good Chaucerian, and his reputation rests. He is best known for his The Testament of Cressida. The Testament of Cressida. টেস্টামেন্ট অফ ক্রেসিডের জন্য তিনি খুব পরিচিত। The Testament of Cressida, in which he revisits, reimagine and rewrite the conclusion of Chaucer's Troilus and Cressida. And in his The Testament of Cressida, he treats Chaucer's heroine more unromantically, indeed violently, as her life of promiscuity leads to leprosy, beggary, and death. The Testament of Cressida, হেনরিসন জেফ্রে চসারের যে এন্ডিংটা ছিল সেটাকে ডিসরিগার্ড করে তিনি একটি নতুন এন্ডিং লেখেন, যেখানে ক্রিসিড তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করেন। প্রথমে তাকে লেপ্রসিতে আক্রান্ত হয়, তারপর বেগারি অ্যান্ড নেক্সট ডেথ। অ্যান্ড রবার্ট হেনরিসনস আদার্স ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কস আর দ্য মোরাল fables of Aesop, Orpheus, and Eurydice. The Garmund of good ladies. The other important works of Robert Henryson are the moral fables of Aesop, Orpheus and Eurydice, the Garmund of good ladies. এরপর আমরা চলে যাব উইলিয়াম ডানবারের উপর। উইলিয়াম ডানবার is generally considered to be the chief of the Scottish Chaucerian. Scottish Chauceriansদের মধ্যে উইলিয়াম ডানবার হলেন মুখ্য কবি, mean the head chief of the Scottish Chaucerians. Okay, and sometimes he is called the Chaucer of Scotland. You know, the Chaucer of England is Geoffrey Chaucer, and the Chaucer of Scotland is William Dunbar. Sometimes he is called Chaucer of Scotland, and
He is the greatest British poet between Chaucer and Spencer. ইংরাজি সাহিত্যে চসার এবং স্পেন্সারের মাঝখানে তিনি হলেন সবচেয়ে বড় কবি উইলিয়াম ডানবার। In his The Lament for the Makers, the lament L-A-M-E-N, lament for the makers is his remarkable works. The Lament for the Makers is about the poets of especially of Geoffrey Chaucer, John Gower, Henderson, etc., in which he gives us a picture of Scottish literary culture of his time. His other important works are the dance of the 7 deadly sins, and it is a comic satirical verse. Thistle and Royce was written to celebrate the marriage of King James IV and English Margaret. এবং আমাদের শেষ চসারিয়ান হলেন গ্যাভিন ডগলাস। Gavin Douglas was a bishop of Dunkeld. He was a clergyman and poet. He is well known for his The Aeneid. 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 Aeneodos in Scott. In Scott, it is called Aeneodos. So, Gavin Douglas is best well known for the Aeneid, a translation of Virgil's epic. It was a scholarly and painstaking effort that brought him admiration over the centuries down to Ezra Pound in 20th century, who acknowledges that he gets more from this translation than Virgil's epic. এমনকি দ্য এনিড ট্রান্সলেশনের জন্য এনিড ট্রান্সলেশনটির প্রশংসা করেছেন 20th সেঞ্চুরির এজরা পাউন্ড পর্যন্ত। তিনি বলেছেন যে তিনি এই ট্রান্সলেশন থেকে অন্যান্য ট্রান্সলেশনের চেয়ে এই ট্রান্সলেশনে তিনি বেশি পেয়েছেন, বেশি বুঝেছেন দ্য এনিডকে। অ্যান্ড হিজ আদার ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কস আর দ্য পলিশ অফ অনার অ্যান্ড কিং হার্ট। সো এই হলো আমাদের আজকের আলোচনা দ্য স্কটিশ চসারিয়ানসদের নিয়ে। সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, শেয়ার অ্যামাং ইয়োর ফ্রেন্ডস। বেশি করে তোমরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও।